the extrapulmonary tuberculosis investigations. You all know that no other organ is spared from TB, right? So, in case of male genital tract TB, the most important diagnostic point is sterile pyuria. What does that mean? Pyuria, what does pyuria mean? Pus in urine. So, pus coming out from the urine, and when you examine the urine under the microscope, there is hardly any bacteria. So, this is called sterile pyuria. If the culture of the urine will not reveal anything. So, this is called sterile pyuria. This is the most important feature of male genital tract tuberculosis. So, what are the other causes of sterile pyuria? Like if it's infected by any fungal infection or any parasital infection or malignancy. These are the differential diagnosis of sterile pyuria. Next, scrotal mass or discharging fistula. In case of female genital tract TB, most of the patients are asymptomatic, but the most important point is the patient presenting in front of your OP, in front of you, with a history of primary infertility. So, this is the most important feature, infertility, followed by menstrual irregularity, oligomenorrhea or secondary amenorrhea. In case of lymph node TB, the most important finding you all know that enlargement of the lymph nodes. So, what is the most important or most fastly affected lymph node group? Cervical, posterior cervical, or second supraclavicular. These are the most important groups that are infected mostly in lymph node tuberculosis, followed by pleural tuberculosis, characterized by presence of pleural effusion, pleurisy, all the features of pleurisy, likewise pleuritic chest pain, fever and weight loss, night sweat. These are the important findings. Tubercular meningitis. This is characterized by other forms of meningitis, like bacterial meningitis and like viral meningitis. Neck rigidity and headache, photophobia, fever, or coma and neurological signs. In case of bone and joint TB, the most important findings are localized back pain. In case of pot spine or spinal tuberculosis, the first diagnostic feature, first complaint of the patient would be, which is the first complaint? Primary complaint. No, not joint pain. In case of spinal tuberculosis, low back pain. Low back pain due to paraspinal muscle spasm. The tubercular bacilli releases certain chemicals that contracts the muscle, paraspinal muscle. That leads to paraspinal muscle spasm, followed by functional limitation, cold abscess, and ultimately POTS paraplegia, neurological involvement. In case of renal tuberculosis, mostly they are asymptomatic, but occasionally they are presenting with hematuria or loin pain and flank pain. So, these are the investigating points of the different tuberculosis. Like in case of male genital tract TB, you should go for ultrasonography of the male genital tract, of the scrotum, and which may reveal scrotal mass and hypoechoic epidermis, followed by and scrotal fistula also. So you can culture the pus from the discharging sinus of the scrotum, which leads to which may reveal presence of bacilli in bactec culture or CB0 also. In case of female genital tract TB, the investigation of choice is laparoscopy. In laparoscopy, you may find pelvic adhesions and the straw colored fluid in pouch of Douglas
which you may send for the culture of bacterial culture, which may reveal the presence of bacilli. And side the hysterosalpingography may reveal hydrosalpinx, filling defect. There is a pass in the salpinx and narrowing of the uterine cavity. The hysteroscopy may reveal unhealthy endometrium, caseation. Caseation is the diagnostic point in all case of organ TB. Adhesions and periosteal fibrosis, poor distensibility. In case of lymphatic tuberculosis, the most important investigation is lymph node biopsy or FNAC, fine needle aspiration cytology, which may reveal presence of granuloma. Pleural tuberculosis in X-ray or CT scan may reveal pleural thickening, but this is in case of chronic pleural tuberculosis, not in acute. Pleural thickening means chronic inflammation is present. So, if there is presence of pleural effusion, you can tap out the pleural fluid and send it for diagnosis. So, the diagnosis will reveal lymphocyte, it's lymphocytic in nature. Mostly the cells are lymphocytic in nature, and exudative, you know what is exudative and transudative pleural effusion? What is exudative pleural effusion? What is exudative pleural effusion? What is the criteria of, you know the Light's criteria of the pleural effusion? Don't know. Okay, এটা আমি next class এ পড়িয়ে দেবো. The Light's criteria is that differentiate between transudative and exudative. So what is transudative and what is exudative? If the pleural fluid report says that LDH, we can quantify these two between the differentiate these two between by assessing the LDH level, glucose level and protein level. So if protein is on higher side, LDH on the higher side, then it may be exudative. Also এটা আরো অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে, এটা আমি পরে pleural effusion যখন পড়াবো আমি ডিটেইলসে বলবো. Next, if the pleural effusion found to be exudative, lymphocytic in nature and ADA level is higher than the normal, then it is certain that the patient is suffering from pleural effusion, tuberculous pleural effusion. Then tubercular meningitis, the CT scan or MRI brain may reveal presence of basal cistern exudates. This is the pathognomic finding of tubercular meningitis. And the CSF study may reveal the cobweb coagulum. Cobweb coagulum জানিস কি হয়? What is cobweb coagulum? হ্যাঁ, যদি ওই CSF টাকে তোর একটা জায়গাতে একটা টিউবে ধরে রাখিস, then it may it's not sediment like, but it may result in cobweb like appearance after certain time. This is called cobweb coagulum, but this is not a pathognomic, মানে এটা অনেক টিউবারকুলার মেনিনজাইটিসে নাও হতে পারে, ঠিক আছে. In case of bone and joint tuberculosis, the CT scan may reveal evidence of bone destruction by presence of lytic areas, and the arthroscopy of joint may reveal bone or cartilage destruction. এখান থেকে bone and joint TB থেকে কিন্তু microscopically identify করা is very difficult. Mostly this is radiological finding. The last part of the tuberculosis is tuberculosis treatment. So this is the brief diagnostic algorithm of tuberculosis. When a patient presents at your OPD, who are the presumptive TB patients? Who are the presumptive TB patients? কাদের তুই টেস্ট করাবি আর কাদের করাবি না, that is very important. Who are the presumptive TB patients? Who are the suspected? Like fever for 2 weeks, any of the one, fever for 2 weeks, cough for 2 weeks, or unexplained weight loss. Okay, these are the presumptive tuberculosis patients. In those patients, you should go for
chest X-ray and sputum smear examination. If the patient can expectorate, if the patient can cough with having cough with expectoration, then you should send us sputum for acid fast bacilli FB, Jaden stain or fluorescent stain or CBNet, anything, or culture. So if the smear examination reveals smear positive or the chest X-ray suggestive of tuberculosis, then you should directly call them as microbiologically confirmed tuberculosis. But যদি microbiologically confirmed হতে হয়, then the sputum smear must be positive, be it in Jaden stain, fluorescent stain, culture or CBNet, anything, কিন্তু positive হতে হবে sputum. That is called microbiologically confirmed pulmonary tuberculosis. এটার implication কি? In case of microbiologically confirmed tuberculosis, they are the infectious. So তাদের থেকে অন্যদের স্প্রেড হওয়ার চান্স অনেক বেশি rather than যাদের মাইক্রোবায়োলজি কনফার্মেশন থাকে না। Then in case of smear negative but chest X-ray suggestive of TB, what are the points of chest X-ray from where you can identify the patient as tuberculosis? What are the points? কি একটা এক্স-রে দেখি কিভাবে তুই ফার্স্ট there may be bronchopneumonia pattern, মানে along with the symptoms may be bronchopneumonia, may be associated with cavity, may be associated with miliary pattern of tuberculosis or bilateral hilar lymphadenopathy. So in case of smear negative but chest X-ray suggestive of TB and clinically suspected tuberculosis, you should directly go for CBNet, sputum CBNet. Sputum CBNet এর দুটো রিপোর্ট আমি বলেছিলাম আগের দিন। What are the two major findings of CBNet যেটা তুই রিপোর্টে দেখতে পাবি? First report will be MTB detected or not. Second is rifampicin resistance detected or not, right? So first is MTB detected or not. If MTB is detected, then either the rifampicin, the organism is rifampicin sensitive, rifampicin indeterminate or rifampicin resistant, right? So in case of all rifampicin sensitive patients, they are drug sensitive tuberculosis. So they are DSTB. So this is also, they are also called as microbiologically confirmed TB. And in case of rifampicin indeterminate patients, you should repeat the sample second time. Okay, repeat the CBNet. And in case of rifampicin resistant, then they may be called as drug resistant tuberculosis. But after other tests, you should go for LPA and other tests. So what is presumptive tuberculosis? What are the presumptive tuberculosis patients? A patient presented with any of the following signs or symptoms, like cough for more than 2 weeks, more than equals to 2 weeks, is not more than equals to 2 weeks, or hemoptysis, fever for 2 weeks, and unintentional weight loss. So these are the groups of presumptive tuberculosis. Then next come and discuss case definitions of tuberculosis. Case definition কি অনেকটা স্ট্র্যাটাতে ভাগ করা যায় according to many criterias, like first is who are the microbiologically confirmed tuberculosis. As I have already mentioned, it presumptive TB with biologically specimen positive for acid fast bacilli or MTB on culture or CBNet or positive for TB through CBNet, right? এটা কিন্তু sputum smear হতে হবে তার কোনো মানে নেই, এনিথিং, CSF হতে পারে, CSF এ যদি আমি কালচারে পজিটিভ পাই, that is also microbiological confirmation, right? Clinically diagnosed TB, a presumptive TB patients who are not microbiologically confirmed but diagnosed with active tuberculosis by a clinical basis on basis of X-ray and
symptoms. In case of children, this is based on X-ray findings as well as history of exposure to tuberculosis patients infected tuberculosis and evidence of tuberculosis infection by a positive TST. What is TST? What is TST? Tuberculosis sensitivity test. Mantu or Mantu আর একটা কি? IGRA. Mantu or IGRA. Classification according to the history of previous TB treatment. A new case is defined as these definitions are important, very important for your MCQs and for your profs. So if TB patients who has never had treatment for tuberculosis or has taken anti-TB drug for less than equals to 1 month, they are termed as new case. Okay. যদি এক মাসের বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু that is not new case. Previously treated patients দেখ এই যে new case is they have taken anti-TB drugs for less than 1 month, but যদি এটা more than 1 month হয় then it's called as previously treated patients. এক মাসের বেশি যদি TB treatment নেয় তাহলে they are previously treated, they are not new case. Recurrent TB case, a TB patient who was previously declared as successfully treated. কিভাবে বোঝা যাবে successfully treated? At the end of the intensive phase and continuous phase যদি তাদের symptom remit হয়, along with that the sputum smear is negative, then they are called as cured or successfully treated or treatment completed. In those patients, if the patient found to be microbiologically confirmed TB again and again, just 6 months ki 8 months পরে আবার তার microbiologist sputum smear positive পেলি, then they are defined as recurrent TB cases. Most of the recurrent TB cases, are found to be drug resistant. Most of the TB cases. Treatment after failure. So those patients who have previously been treated for TB but whose treatment failed at the end of the treatment, that means ki at the end of the continuous phase and at the end of the treatment their sputum smear is still positive. This is called as treatment after failure. Treatment after loss to follow-up. So those TB patients who was previously treated for TB for more than 1 month and was declared lost to follow up in their most recent course of treatment. That means একটা patient তোর কাছে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে, 1 মাস টিবির ওষুধ খেলো, মান্থলি ফলো আপ করতে হয়, মানে যেখান থেকে টিবি মেডিসিনস নিচ্ছে ডট সেন্টার বা এনটিপি সেন্টার সেখানে মান্থলি তাকে রিপোর্ট করতে হয়। বাট দেখা গেল আফটার 1 মান্থ পেশেন্ট রিপোর্ট করছে না বা পেশেন্টের কোনো ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না। That means treatment after loss to follow up. The follow up is almost lost. And classification based on drug resistant. কি টাইপের drug resistant তোদের আইডিয়া কি আছে, কি হতে পারে? ফার্স্ট কি মোনো রেজিস্ট্যান্ট। মোনো রেজিস্ট্যান্ট মানে একটা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ইজ নট দ্য কমপ্লিট অ্যান্সার। একটা ফার্স্ট লাইন ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, এনিওয়ান ফার্স্ট লাইন ড্রাগ, বি ইট আইসোনিয়াজাইড, রিফাম্পিসিন, কি ফার্স্ট লাইন ড্রাগ আছে? ইথামবিউটল। এই চারটে ড্রাগের মধ্যে এনি ওয়ান অফ দ্য ড্রাগ, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য মোনো রেজিস্ট্যান্ট। যেমন দ্যাটস ওয়াই যদি আমি পাই যে ধর রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্ট, আইসোনিয়াজাইড রেজিস্ট্যান্ট, পাইরাজিনামাইড আর ইথামবিউটল রেজিস্ট্যান্ট, পাইরাজিনামাইড বা ইথামবিউটল রেজিস্ট্যান্সের চান্স খুব কম থাকে। মোস্টলি রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্স ইজ সব থেকে বেশি, মানে আমাদের ইনসিডেন্স, ফলোড বাই আইএনএইচ, আইসোনিয়াজাইড রেজিস্ট্যান্স। Polydrug resistant. What is polydrug resistant? More than one other than INH and rifampicin. More than one. First line, but other than INH and rifampicin. They are polydrug resistant.
MDR, what is MDR? Isoniazide, both isoniazide or rifampicin or anyone, both H and R, তার সাথে প্লাস মাইনাস আদার গ্রুপ অফ ড্রাগস, সেকেন্ড, ঠিক আছে, তার সঙ্গে সেকেন্ড লাইন যদি হয় তাহলে তাকে কি বলে? XDR tuberculosis. Second line, specifically the fluoroquinolone group, what the fluoroquinolones and anti-tubercular fluoroquinolone, levofloxacin, ofloxacin and moxifloxacin. These three drugs are the anti-tubercular fluoroquinolone. আর একটা হচ্ছে অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড and জেন্টামাইসিন এখন ইউজ হয় না, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, অ্যামিকাসিন হয় কি? স্ট্রেপ্টোমাইসিন কি অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড? স্ট্রেপ্টোমাইসিন কি? স্ট্রেপ্টোমাইসিন কোন গ্রুপের ড্রাগ? অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডই তো। স্ট্রেপ্টোমাইসিন অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড নয়, বাট এটার মধ্যে স্ট্রেপ্টোমাইসিন পড়বে না। স্ট্রেপ্টোমাইসিন আগে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ছিল, কিন্তু এখন as it is injectable and এখানে স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইজ এ ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক ড্রাগ, তো কিওরে, টিবি কিওরে কিন্তু স্ট্রেপ্টোমাইসিনের খুব একটা রোল নেই। দ্যাটস ওয়াই, আর দিস ইজ ইনজেক্টেবল, ইজ ভেরি পেইনফুল, দ্যাটস ওয়াই স্ট্রেপ্টোমাইসিন এখন ওমিটেড ফ্রম দ্য ডিএসটিবি রেজিমেন। সো এনি সেকেন্ড লাইন ইনজেক্টেবল লাইক ক্যানামাইসিন, অ্যামিকাসিন এন্ড ক্যাপ্রোমাইসিন। ক্যাপ্রোমাইসিন আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে সেকেন্ড লাইন থেকে। ক্যানামাইসিন এন্ড অ্যামিকাসিন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড। আর কোন নিউমোনিয়াতে আমি অ্যামিকাসিন এর কথা বলেছিলাম, অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস এর কথা, আগে যে নিউমোনিয়া গুলো পড়িয়েছি? আগে যে নিউমোনিয়া পড়েছি তো আমি, ফ্লুরোকুইনোলোন বা সেকেন্ড লাইন ইনজেক্টেবল অ্যামিকাসিন, এগুলোতে কোন কোন, স্ট্যাফাইলোকক্কাস বা আমি যেগুলো পড়ি, স্টেপটো কোনটাতে ইউজ হয়, করা যায় না? স্টেপটোতে ইউজ করা যায় না। কভারেজ কি রে এর? কভারেজ কি? ফার্মা পড়েছিস তো? অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডে কি কভারেজ দেয়? গ্রাম পজিটিভ, নেগেটিভ, অ্যানোডপ কোনটা? গ্রাম নেগেটিভ। গ্রাম নেগেটিভ নিউমোনিয়া লাইক ক্লেপসিয়েলা, সিউডোমোনাস, এগুলোতে কিন্তু ড্রাগ অফ চয়েস ইজ এই অ্যামিকাসিন অর ফ্লুরোকুইনোলোন। তাই জন্য যদি কোনো পেশেন্ট তোর কাছে আসে, বাট when you are thinking about this patient is having may have presumptive tuberculosis, সাইড বাই সাইড ওখানে আর একটা নিউমোনিয়াও পাচ্ছিস তুই, তখন তোকে অ্যাভয়েড করতে হবে অন গিভিং ফ্লুরোকুইনোলোন অর অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড ইন দোজ পেশেন্ট যাদের তুই এরকম একটা সাসপিশন পাচ্ছিস যে এই পেশেন্টের একটা টিউবারকুলোসিস হতে পারে, তাদের কিন্তু এফকিউ অর অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড প্রথমে দিবি না, বিকজ এদের রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেলে কিন্তু এরপরে আমাদের হাতে ড্রাগ নেই। ঠিক আছে? বেসিক্স অফ ট্রিটমেন্ট, তাহলে ট্রিটমেন্ট রেজিমেন কি কি বল? ট্রিটমেন্ট রেজিমেন্টটা কি? আইপি এন্ড সিপি। ইন্টেন্সিভেস মানে হোয়াট ইজ? more drugs and less timing, right? so এখানে কি হয়, ইন্টেন্সিভ ফেজে 2 months তো না কটা 2 months তো কি কি ড্রাগ দেওয়া হয়? HRJD, আগে এস ছিল, এখন এস ইউজ হয় না। আর তারপরে HRE এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, আগে এস ছিল বলে, ঠিক আছে, এখন HRE হয়ে গেছে। দিস ইজ 4 months। ডেলি না অল্টারনেট ডে ট্রিটমেন্ট? ডেলি। আগে অল্টারনেট ডে ছিল, আগে থ্রাইস উইকলি ছিল, বাট এখন এনটিপি চেঞ্জ করেছে এটাকে ডেলি। ঠিক আছে? ডটস কিছু জানিস? হোয়াট ইজ ডটস? ট্রিটমেন্ট শর্ট কোর্স। ইনিশিয়ালি বিফোর 1993 এটা দেখা গেছিল যে ম্যাক্সিমাম অফ দ্য টিউবারকুলোসিস পেশেন্টস যাদের কি হয়, যাদের ফার্স্ট এটিটি ডোজ অর সেকেন্ড এটিটি ডোজ was not well tolerated by the patients, that leads to কি না ট্রিটমেন্ট ফেলিওর, ডিসকন্টিনিউশন অফ দ্য ট্রিটমেন্ট। পেশেন্ট খেতে খেতে মানে টিবির মেডিসিনস আর নট ওয়েল টলারেটেড বাই এভরিওয়ান, অনেক জিআই ইরিটেশনস হয়, অনেক ভমিটিং হতে পারে, অনেক কিছু সাইড এফেক্টস হতে পারে। তো পেশেন্ট খেতে খেতে জাস্ট আফটার 2 to 3 days the patient might discontinue the treatment,
that leads to significant rise of treatment failure and drug resistant. To prevent that, in 1993, directly observed treatment short course was introduced by RNTCP. এটাতে কি হয়, পেশেন্ট প্রোভাইডার, যে প্রোভাইডার তোকে দিচ্ছে, মেবি আশা অর এনি প্রোভাইডার, তারা পেশেন্টের বাড়ি যাবে, পেশেন্টকে বলবে আমার সামনে খাও। অ্যান্ড অলসো ডটসের যদি টিভির এডিটির যদি প্যাকেট তোদের দেখিস, তাদের পেছনে একটা করে নাম্বার থাকে, যখনই করবে ওই ফোন নাম্বারে তোকে মেসেজ দিতে হবে। তার মানে দিস ইজ ডাইরেক্টলি অবজার্ভ ট্রিটমেন্ট। এটা অ্যাসার্টেন করছে যে ওই পেশেন্ট যেন কোনোভাবেই কোনো এটিডি ডোজ মিস না করে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ডটস। So intensive phase consists of 2 months or 8 weeks of 56 doses. This is very important for your MCQ. কারণ ডোজ তোরা মনে রাখবি না, 56 or 62 এগুলো খুব গন্ডগোল হবে। এটা MCQ তে কিন্তু দেয় 56 doses. 56 doses of HRZE under directly observed treatment, and this is weight based, purely weight based. In case of CP, it is 112 doses. 112 doses, 16 months. But CP may be IP কিন্তু এক্সটেনশন করা যায় না, বাট CP may be extended. কখন এক্সটেনশন হতে পারে? যদি আমি বুঝতে পারি যে পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট কনভার্সন হচ্ছে না, পেশেন্টের স্পুটাম স্মিয়ার এগেন অ্যান্ড এগেন পজিটিভ আসছে, পেশেন্টের নিউ কোনো সিমটমস আসছে, তখন ইন দ্যাট কেস আরো কিছু এক্সট্রাপালমোনারি টিউবারকুলোসিস আছে, যেমন CNS TB, অর মাঝে মাঝে কোনো কোনো কেসে লিম্ফ নোড টিউবারকুলোসিস, যাদের নতুন লিম্ফ নোড অ্যারাইজ করে, যাদের লিম্ফ নোড যেটা ইনিশিয়ালি আমি লিম্ফ নোড ট্রিট করতে চাইছিলাম, দ্যাট সাইজ উইল নট রিডিউস বাই দ্য ট্রিটমেন্ট, তাদের কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সিপি মে বি এক্সটেন্ডেড ম্যাক্সিমাম আপ টু 12 to 24 weeks. In case of NTEP, the 4 FDC means, so এখানে ফিক্স ডোজ কেন দেওয়া হয়, FDC কেন দেওয়া হয়? Single pill, not injection. Injection is totally omitted now. Single pill. This is a single pill criteria. That means ki FDC তুই যদি নিস, that improves the patient's adherence to the drug. একটা পিল বা দুটো কি তিনটে পিল খেলে, তিনটে ওষুধ খেলে কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে, মানে পেশেন্ট নিতে পারবে। বাট তুই যদি প্রত্যেকটা মেডিসিনস আলাদা করে দিতে যাস, তাহলে খুব অনেকটা বার্ডেন হয়ে যাবে, পিল বার্ডেন বেড়ে যাবে, তাই না? সো দিস ইজ এফডিসি। বাট এখানে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ দ্য এফডিসি আছে। যদি কোনো পেশেন্ট ইজ ইনটলারেন্ট টু পার্টিকুলার এনি পার্টিকুলার ড্রাগ, লাইক ইনটলারেন্ট টু HRZE, দেন এফডিসি কিন্তু ডিসকন্টিনিউ করতে পারবি না, তখন তোকে আলাদাভাবে দিতে হবে। আর কিছু কিছু কেস আছে, যেমন পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম ড্রাগ ইনডিউসড হেপাটাইটিস, এটিডি দিলি কিছুদিন পর থেকে জন্ডিস স্টার্ট হয়ে গেল, তখন এফডিসি মাস্ট বি স্টপ, ফলোড বাই রিইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য সিঙ্গেল এজেন্টস। প্রত্যেকটা এজেন্টকে আলাদাভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, সেটা আমি পরে বলবো কিভাবে করতে হয়। ড্রাগ ইনডিউসড র্যাশ, পেশেন্টের একটা এক্সটেন্সিভ র্যাশ হচ্ছে, তখন আবার এফডিসি স্টপ করে আবার তোকে রিইন্ট্রোডিউস করতে হবে। এগুলো হচ্ছে এফডিসির ডিসঅ্যাডভান্টেজ। Do you have any idea এই IP and CP regimen? আমি তো একটা করে দিতে পারতাম, মানে why this IP and CP differently? Do you have an idea? আছে কোনো আইডিয়া আছে? দেখ একটা জিনিস দেখ, in case of IP Z is there, but in case of CP Z is not there. কেন এটা করা হলো কেন? এটা করা হলো কেন? Z কিসের B6 ডিফিস? Z কি B6 ডিফিস করে না? Z is pyrazinamide. Pyrazinamide কি হয়? Pyrazinamide is the one and only, তোরা ATD অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ পড়েছিস, ফার্মাকোলজিতে পড়েছিস? Pyrazinamide converts into pyrazinoic acid activated. তো এরা কি হয়, যখন ব্যাসিলাই মাল্টিপ্লাই করতে থাকে ইন্ট্রাসেলুলারলি, পাইরাজিনামাইড যায়, পাইরাজিনোইক অ্যাসিডে কনভার্ট হয়, দ্যাট লিডস টু, তারপর ওরা কি করে, ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসকে বন্ধ করে। তার মানে এই পাইরাজিনামাইড অ্যাক্টস আপন দ্য র্যাপিডলি মাল্টিপ্লাইং ব্যাসিলাই।
এই যে 2 মান্থস পিরিয়ড আছে, এই 2 মান্থসে হচ্ছে এই ব্যাসিলাস আর মাল্টিপ্লাইং র্যাপিডলি এই 2 মান্থস, ইনিশিয়াল 2 মান্থসে। আর তাছাড়াও ব্যাসিলে যখন মাল্টিপ্লাই করে তাদের যে ইন্ট্রাসেলুলার এনভায়রনমেন্ট ইজ অ্যাসিডিক ইন নেচার। এই অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টে পাইরোজেনামাইড ইজ কনভার্টেড ইনটু পাইরোজেনিক অ্যাসিড। তো যখন 2 মাস পেরিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট আস্তে আস্তে পিএইচটা আস্তে আস্তে নর্মালাইজ হয়ে যাচ্ছে, তখন পাইরোজেনামাইড জেড কিন্তু কাজ করবে না। দ্যাটস ওয়াই এই কনসেপ্টটা নিয়ে আসা হয়েছিল কি জেড কে আনা, বিকজ টু লেসেন দ্য ইনফেক্টিভিটি। এই যে 2 মাসে জেড দিলাম এক্সট্রা যদি দিই তাহলে ইনফেক্টিভিটি কমে যাবে, স্প্রেড কমে যাবে, ওই পেশেন্টের থেকে অন্য পেশেন্টে স্প্রেড হবে। ঠিক আছে, এগুলো কি মেমোরাইজ করতে হবে? আইসোনেজে এইচ আর জেডি, এটা মনে রাখবি 5, 15, 5, 15 and 25, 15, সরি 5, 10, 25, 15, এই রেজিমেন্টটা মনে রাখবি। 5, 10, 25, 15, এটা এমজি পার কেজি পার ডোজ। ঠিক আছে, এইচ আর জেডি। হ্যাঁ, এর স্ট্রেপ্টোমাইসিন মনে রাখতে হবে না, এই চারটে মনে রাখবি। পেশেন্ট যখন ডটস এ যাবে বা এটিডি নিতে যাবে, firstly they have to undergo some clinical evaluations, like you have to record the weight, you have to record the other comorbidities present or not, like কি কি comorbidity দেখতে হবে, presence of diabetes, presence of hypertension, HIV or any other immunocompromised state that may hinder the treatment response. Also assess the nutritional status and general condition to identify the patients who may need hospitalization. এমনও হতে পারে যে যখন এলো পেশেন্ট, they are in ARDS, they are in severe pneumonia, they are in disseminated form of tuberculosis that may need hospitalization, সেগুলো অ্যাসেস করতে হবে। Also assess the substance abuse, alcoholic or not, smoker or not, অ্যাসেস করে ছেড়ে দিবি? ছাড়তে তো বলতে হবে, তাকে রিহ্যাবে পাঠাতে বলতে হবে, বিকজ স্মোকিং এন্ড অ্যালকোহল হিন্ডার্স দ্য রেসপন্স অফ দ্য ট্রিটমেন্ট। ঠিক আছে, যখন এই যে ড্রাগস গুলো রিফাম্পিসিন হতে পারে, আইসোনেজ, মোস্টলি রিফাম্পিসিন, এর অ্যাকশন ইজ হিন্ডার্ড বাই দ্য অ্যালকোহল ইনটেক। ঠিক আছে, স্ট্রেপ্টোমাইসিন is administered in certain situations like TB meningitis, because কেন TB meningitis দেওয়া হয় স্ট্রেপ্টোমাইসিন? এনি আইডিয়া? অন্যগুলো তো দিলাম না, এখানে কেন দিলাম? Because it penetrates the CSF. Streptomycin penetrates the CSF, that's why এটা আমরা দিতে পারি। ঠিক আছে, this is the weight based regimen, এটা জানিস তোরা? এটা পড়েছিস কোনোদিন? আচ্ছা, কমিউনিটি মেডিসিনে পড়েছিস, ঠিক। তো এফডিসি গুলো মনে রাখবি, কত কত এফডিসি থাকে, 75, 100, 400, 275 মাল্টিপ্লাইড বাই এই নাম্বার। ঠিক আছে, সো more than 75 kg is 6 tablets per day। ঠিক আছে, আর 25 to 34 is 2 tablets per day। পেডিয়াট্রিক রেজিমেন, এটা অত লাগে না তোদের, তাও আমি বলে দিচ্ছি। এখানে যে A1A means adult dose, 1A means adult FDC। ঠিক আছে, 3 plus 1A, 3 মানে এই যে পেডিয়াট্রিক FDC is 50, 75 and 150 plus 1A মানে adult dose। ঠিক আছে, এটা লাগে না তোদের, আমি জাস্ট একবার দেখিয়ে দিলাম। Anti-tubercular drugs. So what are the first line anti-TB drugs? HRJD. And second line, কি কি second line জানিস তোরা দেখি? Second line আর এক এক করে বল। ফার্স্ট হচ্ছে ফ্লোরোকুইনোন। এই যে সেকেন্ড লাইন গুলো গ্রুপিং করা হয় তিনটে, A B C, তিনটে গ্রুপিং করা হয়, তোদের জানতে হবে না। এ তে আছে কিন্তু FQ, ফ্লোরোকুইনোন। আর তারপর আর কি কি জানিস ফ্লোরোকুইনোন ছাড়া? অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড জানিস, আর নেক্সট বিটাকুইলিন অনেক পড়ে, আগে আরো আছে তো। আর কি? প্যাস আছে, ইথিওনোমাইড আছে, আর সাইক্লোস্পোরিন, সাইক্লোসেরিন, এন্ড তারপর বললাম তো ইথিওনোমাইড, তারপর বল এই ইথাম্বিউটাল তো হলো ফার্স্ট লাইন।
আর কি even amoxiclav and meropenem is also anti-tubercular drug, ঠিক আছে। and তুই যেটা বললি লাস্টে বেডাকোলিন আর ডেলামানিন, ফার্স্টে কিন্তু ওটা বলবি না, কারণ তোকে মেকানিজম অ্যাকশন জিজ্ঞেস করলে পারবি না, ঠিক আছে। আইসোনিয়াজাইড, তোরা বল হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অ্যাকশন অফ আইসোনিয়াজাইড, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অ্যাকশন, একজন বল, একজন যে কনফিডেন্টলি জানিস সে দাঁড়িয়ে বল, জানিস কেউ? আইসোনিয়াজাইড একটা এনজাইম আছে that is called catalase peroxidase. Isoniazide is converted into isonicotinic acid. It is the active form by catalase peroxidase. So এই isonicotinic acid that results into production of reactive oxygen species and other toxic materials that interferes the production of mycolic acid. So isoniazide hinders the production of mycolic acid, cell wall inhibitor, right? So this is a bactericidal drug. What is a bactericidal and bacteriostatic? What is the difference between bactericidal and ওরম ভাবে বলবি না, উঠে মানে ঠিক করে বলবি, না হলে বলতে হবে না, এনিথিং কিছু একটা বলতে হবে, ঠিক করে বল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। What is bactericidal? হ্যাঁ, destroys the bacilli and bacteria. আর static, right, retards the growth, but they are not killing the bacteria. So এই চারটের মধ্যে, এই চার জেরির মধ্যে ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক কে? ইথামবিউটল, ইথামবিউটল is bacteriostatic drug. So rapidly and completely INH is absorbed. আচ্ছা, রুট কি কি হতে পারে? ওরাল অর আইএম, আইভিও দেওয়া যায় কিন্তু। আর peak plasma concentration is 1 to 2 hours. This is very important कि INH is absorbed by small intestine and transported to the portal system to the liver. Metabolism mostly in liver and কিসে হয়? Metabolism হয় by acetylation, and acetylation, after acetylation INH CYP2E1 oxidizes INH and acetyl hydrogen, that leads to production of hepatotoxic metabolite. This is very important. এই অ্যাসিটাইলেটার, এই যে অ্যাসিটাইলেটার বলছি, এই যে অ্যাসিটাইলেশন হচ্ছে, এটা দুটো ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট আছে। There are two categories of patients who are maybe fast acetylator or slow acetylator. Fast acetylator মানে যাদের অ্যাসিটাইলেশন is very fast, that leads to more accumulation of the hepatotoxic material, hepatotoxic metabolites. So in case of fast acetylator, there is every chance of isoniazide induced liver failure, ঠিক আছে। Elimination is mostly by urine or feces or saliva. Most important adverse drug reaction of INH. What is the most important area? Most important, there is a মানে একদম স্পেসিফিক টু INH, আর অন্য কোনো ড্রাগসে হয় না। হেপাটোক্সিটি, হ্যাঁ, নিউরোপ্যাথি, নিউরোটক্সিসিটি, সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমস আর একটা ড্রাগে হয়, সেটা আমি পরে বলবো, বাট INH এ মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি INH এ হয়, আর একটা সেকেন্ড লাইন ড্রাগে হয়, দ্যাট ইজ সাইক্লোসেরিন। সাইক্লোসেরিনে হয় আর INH এ হয় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, সিজার্স, কোমা অর মেন্টাল এনি মেন্টাল রিটার্ডেশন হতে পারে বা সাইকিয়াট্রিক প্রবলেমস হতে পারে, ঠিক আছে। এটা এক্সক্লুসিভ টু INH and cycloserine. Second is hepatotoxicity because of the acetylation. Third is drug rash, আর তোদের নজিয়া ভমিটিং তো সবকটা ড্রাগই হয়, তার কিছু বলার নেই। So peripheral neuropathy, what is the mechanism of peripheral neuropathy in this patient? Pyridoxine deficiency. Pyridoxine because it interferes the metabolism of the production of the B6 pyridoxine. So যখনই INH দিবি in any regimen, you must have to give the supplement of pyridoxine, ঠিক আছে, to prevent the peripheral neuropathy. In case of cycloserine also, you must have to give the
pyridoxine, but the dose is much higher because cycloserine কিন্তু pyridoxine production অনেকটা কমিয়ে দেয় than the INH. So এইখানে dose is much more than the INH. কত ডোজে দিতে হয় জানিস pyridoxine? 10 mg. 10 mg per day is the dose of prophylactic pyridoxine. This is a prophylaxis. But in case of treatment, this is 100 mg IV. So INH can be administered to patients with stable liver disease. These patients should receive more frequent monitoring. যদি কোনো পেশেন্টের be it alcoholic patient is suffering from alcoholic liver disease or any kind of liver disease, পেশেন্টের কোনো ATD start করতে চাইছিস, INH you can give it at full dose, but twice weekly or monthly তোকে একটা লিভার প্যানেল করতে হবে, LFT করতে হবে, ঠিক আছে? যখনই দেখা যাবে যে পেশেন্টস SGPT SGOT will be 3 times more than the baseline, মানে ধর পেশেন্টের SGPT SGOT ছিল 70 at the initiation of the treatment, after giving INH the SGPT SGOT may rise to 210 or 300. That means this is clearly an INH induced hepatotoxicity. তখন INH বন্ধ করতে হবে, ঠিক আছে? This is also bactericidal and এটার important finding, এটার important feature হচ্ছে this acts on intracellular and extracellular both environment, ঠিক আছে? So intracellular মানে যেগুলো ম্যাক্রোফাজের ভেতরে আছে, যেগুলো অ্যাক্টিভলি মাল্টিপ্লাই করছে, আর এক্সট্রাসেলুলার মিন্স যারা ওখান থেকে এসকেপ করে বাইরে আছে, আবার একটা নতুন কোথাও এন্টার হবে বলে। সো বোথ ইন্ট্রাসেলুলার অ্যান্ড এক্সট্রাসেলুলার এটাতে। পাইরাজিনামাইড ইজ অনলি ইন্ট্রাসেলুলার, শুধু অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টে কাজ করে, বাট এটা কিন্তু দুটো এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে পারে। দিস ইজ অলসো র্যাপিডলি অ্যাবজর্ব ফ্রম দ্য GI tract and 30% absorption will be reduced when you administer the rifampicin with food. So এই যে ATD ড্রাগস গুলো আছে সেগুলো বিফোর ফুড নিতে হয়, 1 hour বিফোর ফুড, ঠিক আছে? This is widely distributed including the CSF and imparting an orange red colored hue in urine and saliva. যখন পেশেন্টকে তুই ফার্স্ট ATD দিবি তখন পেশেন্টকে কিন্তু এটা এক্সপ্লেন করতে হবে যে দিস ইজ নট হার্মফুল অ্যাট অল। যতদিন রিফাম্পিসিন খেতে পারে ততদিন কিন্তু ইউরিন or saliva will be red in color. This is rifampicin is enzyme inducer. So অন্যান্য যে ড্রাগস গুলো আছে যেমন স্পেসিফিক্যালি OCP, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, অর অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস, এগুলো কিন্তু রিফাম্পিসিনের সঙ্গে রিফাম্পিসিন ইন্ডিউসার কি হবে তাহলে তাদের মেটাবলিজম ফার্স্ট হলে কি হবে? OCP failure হবে। OCP failure or diabetes will be not controlled with the oral anti-diabetics. Elimination is mostly urine, or the principal route of elimination is via bile, enterohepatic circulation, followed by urine. The most important adverse drug reaction, hepatotoxicity. এটা নিয়ে একটা ডুয়েল আছে যে which one is more hepatotoxic, INH or rifampicin, এটা এখনো ক্লিয়ারলি কেউ জানে না। অনেকে বলে রিফাম্পিসিন, অনেকে বলে INH, ঠিক আছে? বাট রিফাম্পিসিন ইজ হেপাটোটক্সিক। র্যাশ অলসো, এগুলো হচ্ছে these are the specific few side effects like thrombocytopenia, flu like illness. যখন রিফাম্পিসিন স্টার্ট হচ্ছে পেশেন্টের কিছু ফ্লু লাইক ইলনেস মানে ফিভারিশ ফিলিং আসতে পারে বা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস হতে পারে, কাফ কোরাইজা এগুলো হতে পারে, বাট এগুলো চলে যাবে, পেশেন্টকে কাউন্সিল করতে হবে, এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে চলে যাবে। অথবা যদি পারসিস্ট করে ফ্লু লাইক ইলনেস তাহলে রিফাম্পিসিনের ডোজটাকে অল্টারনেট ডে করতে হবে, ঠিক আছে? পাইরাজিনামাইডের কি মেকানিজম অ্যাকশন বললাম? Not mycolic acid. FAS1 is a lipid, fatty acid synthase, ঠিক আছে? So it is intracellular and bactericidal. In liver, it is converted into a toxic metabolite. This is also toxic for liver.
5-hydroxypyrazinamide and eliminated specifically by renal route. 70% of the drug is eliminated by the glomerular filtration. Pyrazinamide and ethambutol both are the renal toxic drug, nephrotoxic drug, as both of them are eliminated via glomerular filtration. That's why in case of all chronic kidney disease patients or acute kidney injury patients, you must be considered about the dose of the pyrazinamide and ethambutol. INH and rifampicin you may give full dose, but in case of Z and E alternate dite hoy, ঠিক আছে? Most important adverse effect is hepatotoxicity, followed by skin rash and sideroblastic anemia, hyperuricemia. This is the important area of pyrazinamide. Ethambutol. So ethambutol is a bacteriostatic drug. Ethambutol interferes the biosynthesis of arabinolactin. Arabinolactin কোথায় থাকে? কোথায় থাকে? মানে what is the cell wall? Cell wall এ তিনটে লিপিড থাকে, arabinolactin, lipoarabinol and mycolic acid. So arabinolactin কি interfere করে, but ethambutol has synergistic effect of INH. ethambutol কে কেন অ্যাড করা হয়? To prevent the isoniazide resistant. কারণ আইসোনিয়াজাইড আর ইথাম্বুটল যখন একসঙ্গে দেওয়া হয়, এদের কি হয়, একটা জেনেটিক্যাল ক্যাট জি আর আইএনএইচ এর একটা মিউটেশন হয়। এই মিউটেশন প্রোভাইডস দ্য সাইনার্জিস্টিক এফেক্ট অফ দ্য আইএনএইচ অ্যান্ড আরও কি না এই আইএনএইচ রেজিস্ট্যান্সটার চান্স কমে যায়। সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভার্স এফেক্ট ইজ লস অফ ভিজুয়াল অ্যাকিউটি, অপটিক নিউরাইটিস অ্যান্ড ফটোফোবিয়া। যখনই ইথাম্বুটল কোনো পেশেন্টকে দিবি তখনই পেশেন্টের কিন্তু অপথ্যালমোস্কোপি মানে প্রিভিয়াসলি অপথ্যালমোস্কোপি দিয়ে চেক করতে হয় যে পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি কোনো ভিজুয়াল অ্যাকিউটির প্রবলেম আছে কিনা, অর এনি ভিশন লস আছে কিনা, অর তোর কোনো নিউরাইটিস রেট্রোভালভার নিউরাইটিস আছে কিনা। পেশেন্ট যখনই পেশেন্টের কমপ্লেন করবে যে আফটার হ্যাভিং এটিডি পেশেন্ট ইজ কমপ্লেনিং অ্যাবাউট blindness or partial visual loss, then ATD must be stopped and তোর ophthalmoscopic examination করে if you find that the patient is suffering from neuritis, optic neuritis, then ethambutol must be stopped. And peripheral neuropathy, hepatotoxicity, mental confusion. ফলো আপ কিভাবে করবি? কোনো পেশেন্টের এটিডি স্টার্ট হলো, তারপর ফলো আপ কিভাবে হবে? এনি আইডিয়া? ফলো আপে কি কি পয়েন্টস আমি দেখব? ফার্স্ট ইজ সিমটম, সেকেন্ড ইজ sputum conversion, and third is weight gain. Sputum conversion at the end of IP and at the end of CP, right? And there is another term called long term follow up. যে কোনো পেশেন্ট এই যে তোর ট্রিটমেন্ট ফেলিওর হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য, লং টার্মে ট্রিটমেন্ট ফেলিওর হচ্ছে কিনা দেখার জন্য 6 months, 12 months and 24 months এ sputum check করতে হবে. This is the new inclusion in the NTP. And in case of extrapulmonary tuberculosis, যে অর্গানগুলো এফেক্ট করবে সেই অর্গানের বেসিসে তোকে এ করতে হবে। যেমন ক্লিনিক্যালি ওয়েট গেইন হচ্ছে কিনা, ইন কেস অফ ইপিটিবি ডিক্রিজড ইন ইনক্রিজিং মানে সিমটমস যেগুলো আসছিল, যেমন আলসার কিছু একটা হিল হচ্ছিল না, এটা হিল করছে আস্তে আস্তে। লিম্ফ নোড, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে লিম্ফ নোডটার সাইজ তুই প্রথমে অ্যাসেস করেছিস, আফটার এন্ড অফ দ্য আইপি অ্যান্ড সিপি you must assess the lymph node size, that lymph node size. Also, you must look for any new appearance of the node, lymph node, after certain period. এই certain period কেন? Firstly, যখন পেশেন্টের lymph node tuberculosis এ কোনো পেশেন্টকে এটিটি স্টার্ট করবি, 3 to 4 months নিউ নোড কিন্তু অ্যাপিয়ার করতে পারে, বাট আফটার 4 months যদি ওই নিউ নোড ডিসঅ্যাপিয়ার না করে যায় বা এগেন কোনো নিউ নোড অ্যাপিয়ার করছে, বা the lymph node that you have assessed first that have increased in size, that means there is every chance of treatment failure.
তার মানে ওই পেশেন্টের কিছু হয় হয় the patient is not taking ATD or the patient is having drug resistant tuberculosis. তখন তোকে কি হবে, in any point of time, ওই যে 4 months কি 3 months এর পর দেখা যায় যদি lymph node এর সাইজ বাড়ছে, তখন তোকে আবার একটা অ্যাসপিরেশন করতে হবে। You have to again do an FNAC or CBNAT and send the culture for CBNAT to look for the rifampicin resistant. And other extrapulmonary site should be monitored like USG abdomen. যদি lymph node tuberculosis ধর হয়েছে কোন একটা পেশেন্টের সার্ভাইকাল lymph node তুই অ্যাসেস করলি, তারপরে দেখলি ওই সার্ভাইকাল lymph node কমে গেল, বাট তুই ওভারলুক করলি যে অ্যাক্সিলা বা পেরিটোনিয়ামে কোনো নতুন নোড অ্যাপিয়ার করছে কিনা। করতে হতে পারে, ওই সাইটে হয়তো হলো না, অন্য কোথাও ডিসেমিনেট হয়ে গেল, অন্য কোথাও হলো, তো ইউএসজি অ্যাবডোমেন কিন্তু করতে হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড সিরাম ক্রিয়েটিনিন in case of, mostly this is in case of drug resistant tuberculosis, and in all CKD patients serum creatinine must be monitored. So if the patient develops rash, drug induced rash after starting ATD, you have to stop all ATDs and give antihistaminics. Again, after disappearance of the rash, you must have to re-administer the ATD one by one. তার মানে the potential of the appearance of rash is more with ethambutol, মানে এই যে HRZD last ethambutol have the more potential of having rash, followed by Z, followed by R, followed by H. তো তোকে রিইন্ট্রোডিউস করতে হবে কিন্তু উল্টো দিক থেকে, মানে H আগে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, যার র্যাশ হওয়ার চান্স কিন্তু রিলেটিভলি কম। কি ক্লিয়ার করতে পারছি? তো H ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করবি, তারপর R, তারপর Z, লাস্ট হচ্ছে E, বিকজ ইতে কিন্তু ইথাম্বিউটল মোস্টলি মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এন্ড মোস্ট কমনলি র্যাশ করে ড্রাগ ইনডিউসড। হেপাটাইটিস, যদি পেশেন্ট হেপাটাইটিস হতে হবে, তোকে ইনিশিয়ালি একটা এলএফটি করলি, আফটার 2 weeks you have to do an LFT, or the patient is deteriorating, having clinically jaundice, you have to do an LFT. And if the SGPT SGUT level rises more than 5 times without symptom, patient is not having symptoms but the SGPT SGUT rises more than 5 times, or patient is having symptom and SGPT SGUT rises more than 3 times, more than 3 with symptom or more than 5 without symptom, you must have to stop the ATDs, and you have to start the alternate regimen. Alternate regimen কি হতে পারে? নন হেপাটোটক্সিক ড্রাগস লাইক কি নন হেপাটোটক্সিক আছে, লাস্টে যেটা বললাম ইথাম্বিউটল অ্যান্ড লিভোফ্লক্সাসিন। সো লিভোফ্লক্সাসিন অ্যান্ড ইথাম্বিউটল দিয়ে স্টার্ট করতে হবে, দেন ইউ হ্যাভ টু ফলো আপ দ্য এলএফটি আফটার 1 week। 1 week পর দেখা গেল যে পেশেন্টের এলএফটি ডিক্রিজ করছে, টুয়াইস, মানে যেটা 5 টাইমস ছিল সেটা টুয়াইস হয়ে গেছে, টুয়াইস অফ দ্য আপার লিমিট হয়ে গেছে, তখন রিইন্ট্রোডাকশন করতে হবে, ফার্স্টে H, সেকেন্ডলি রিফাম্পিসিন, এইভাবে, ঠিক আছে। তো এইটা হচ্ছে রিইন্ট্রোডাকশন রেজিমেন। বাট তোর হেপাটাইটিসে কিন্তু যদি পেশেন্টের জন্ডিস হয় তাহলে কিন্তু আমরা পাইরাজিনামাইডকে অ্যাভয়েড করি জেনারেলি। So this is the treatment outcome protocol. Cured means microbiological confirmed TB at the beginning of treatment was smear or culture was negative after the end of CP. Treatment completed and treatment failure. Treatment failure means যারা কিওর নয়, যাদের sputum or the culture report is still positive. Lost to follow up, not evaluated, that means the patient is transferred out. or treatment regimen changed, মানে একটা পেশেন্টের ডিএস ড্রাগ সেনসিটিভ রেজিমেন দিয়ে স্টার্ট করা হলো, সেকেন্ডলি আফটার আইপি দেখা গেল যে পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং সিবিনাট পজিটিভ, দেন regimen may be changed into drug resistant tuberculosis. TB and other comorbidities. What comorbidities you should first assess or look for the tuberculosis treatment? Diabetes, most importantly diabetes. ডায়াবেটিস কি কি তো প্যারামিটার হতে পারে, আমি আগে একবার বলেছিলাম বোধহয় ডায়াবেটিসে কি কি ইন্টারফারেন্স হতে পারে। ডায়াবেটিসে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড,
আদার ইমিউনোকম্প্রোমাইজ যে স্টেটগুলো তাদের মধ্যেই হবে। সো কি হতে পারে, ডায়াবেটিসের পেশেন্টদের টিউবারকুলোসিস কিওর হওয়ার চান্সেস ভেরি লেস, রিল্যাপস অফ টিউবারকুলোসিস হতে পারে, স্মিয়ার কনভার্সন হতে পারে না, and there is every chance of having drug resistant tuberculosis, right? So আর একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা বললাম, ট্রিটমেন্ট পার্সপেক্টিভে কি করতে হবে, all oral anti hypoglycemic drugs may be stopped because of the presence of rifampicin as it is an enzyme inducer. So বেটার হয় যদি খুব বেশি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকে, বেটার শিফট ইনটু ইনসুলিন থেরাপি, যেটাতে কোনো রিফাম্পিসিনের আসবে না, ঠিক আছে? Diabetic patients are having 2 to 3 times higher risk of progressive treatment than non-diabetic individuals. This is very important. Diabetes mellitus can lengthen the time of sputum culture or smear conversion from positive to negative. And rifampicin enzyme inducer, so to manage diabetes OH is generally avoided if the patient is suffering from tuberculosis. TB and HIV. So all the presumptive tuberculosis patients or the patient is having microbiology confirmed tuberculosis, before starting ATD, you must have to rule out the patient is having HIV or not. কেন? First to immunocompromised. আচ্ছা, first of all, যে তোদের আগে বলেছিলাম আমি, in case of HIV patients, কি TB not treatment but diagnosis and symptoms কিভাবে ভ্যারি করে বলেছিলাম আগে, ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলাম টিউবারকুলোসিসের। এনি আইডিয়া? CD4 count বলেছিলাম, if it's less than 200 then the patient may present with as কি disseminated tuberculosis or more severe form of tuberculosis, and if its CD4 is more than 200, just like the secondary tuberculosis. And rate of sputum smear positivity is very less in PL-HIV because either macrophage is not well functioning, ঠিক আছে? And যদি পেশেন্টের ইয়েও থাকে, কি বলে, ইন কেস অফ ট্রিটমেন্ট কি চেঞ্জ করা যেতে পারে? পেশেন্টের এইচআইভি আছে, পেশেন্টের টিবি ডায়াগনোসিস হয়েছে, কোন ড্রাগ আগে স্টার্ট করতে হবে, এটিডি আর এআরটি? এটিডি স্টার্ট করতে হবে আগে, কেন? আইরাইস, হোয়াট ইজ আইরাইস? তুই যদি এআরটি আগে স্টার্ট করিস তাহলে কি হবে, তাহলে CD4 count will rise, তো দ্যাট লিডস টু ম্যাক্রোফাজ রিঅ্যাক্টিভেশন। তাহলে টিবি প্রেজেন্ট আছে, টিউবারকুলার ব্যাসিলাই কিন্তু এখনো কিওর হয়নি, ইন স্পাইট অফ দ্যাট ম্যাক্রোফাজ ওভার অ্যাক্টিভেটেড, দ্যাট মিনস আরো মানে প্রোগ্রেশন অফ দ্য ডিজিজ হবে, অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য নিউ সিমটমস হবে, দ্যাট ইজ কল্ড আইরিশ। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু give ATD, after 2 to 4 weeks you have to start the ART. So 3I are the most important factors to reduce the burden of tuberculosis in patients with HIV. One is intensified case finding, ICF. What is ICF? জানিস কমিউনিটি মেডিসিনে পড়েছিস? What is ICF? In patients having HIV, they are treating for HIV, all patients must look, you must look for presence of tuberculosis, ঠিক আছে, by sputum smear or by X-ray. So it can be done at ICTC center, ART center or link ART center. Second is ICIC, that is airborne infection control measure to prevent the tuberculosis transmitting to the HIV care setting. And IPT, there is the, what is IPT? What is IPT? Isoniazide preventive therapy. What is that? In each and every HIV patients, you must have to give the isoniazide single dose at 5 mg per kg dose to prevent the onset of tuberculosis. And along with that,
you must have to give one drug, another one drug. And in case of drug sensitive TB, on ART তোদের পড়া হয়েছে? ART জানিস কি কি ART আছে? কি কি বলতো, দু একটা নাম বল। ফার্স্ট লাইন বা ফার্স্ট লাইন না হলেও চলবে। ফার্স্ট লাইন ড্রাগস যেগুলো এখানে দেখ, ড্রাগ সেন্সিটিভ অন সেকেন্ড লাইন ART যেগুলো আছে, যদি সেকেন্ড লাইন ART কন্টিনিউ করতে হয় তাহলে রিফাম্পিসিন শুড বি রিপ্লেসড উইথ রিফাবিউটিন, রিফাবিউটিনে কনভার্ট করতে হবে। তো রিফাবিউটিনের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট, একটা ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট রিফাবিউটিন, দ্যাট ইজ ইউভিআইটিস। রিফাবিউটিন ক্যান কজ ইউভিআইটিস, ঠিক আছে? আর if the patient is having TLE regimen, that tenofovir, lamivudine and efavirenz, then the patient মানে এই in all patients having ZLN মানে N গুলোকে শিফট করতে হবে E তে, efavirenz এ শিফট করতে হবে, ঠিক আছে? and TLE দেওয়া যায় ফর দ্য ফার্স্ট, যদি প্রাইমারিতে দেখা যায় যে পেশেন্টের তুই এটিডি স্টার্ট করার আগে HIV ডায়াগনোসিস হয়েছে, দেন you should start TLE, tenofovir, lamivudine and efavirenz, ঠিক আছে?